taking no breaks, I got too much to lose. I got family relying on me to push through. Fans all around, they surrounding. I knew I would come up, was patient with every damn move that's to come up. I promise. Oh! Yo! What the hell, dude? Пацаны, это пиздец. Выхожу я из двора. Передо мной стоит Ауди. Я такой думаю, блядь, ну ладно, сейчас позвоню и охуеваю. Звоню чуваку, говорю, а как вы так уважаемую машину поставили, как мне выезжать? Он говорит, ну я специально номер оставил, типа, блядь, чтобы вы позвонили. Я говорю, блядь, это все, конечно, заебись. Но, говорю, а вот это как? Он говорит, что, в натуре, что ли? Я говорю, да. Он говорит, что за пиздец, я бегу. Вот это прикол, блядь. Вот это, ребята, Бутово. Ủa Trinh đi sao? Oh well, that's nice. Go, figa, oh porco dio tu. Oh, Oh, what the fuck? Straight face, so shit, no attitude, man.